Om Bhadram Karnebi Srunayama Deva Bhadram Pashe Makshabhiryajatra Stirai Rangai Sustu Bhagam Sastanobihi Vesema Deva Itai Yadayuho Swastina Indra Vruddhashravah Swastina Pusha Vishwaveda Swastina Taksho Harishthanemi Swastino Bruhaspatirdhadat Om Shanti Shanti Shanti. Om Agne Naya Supataraye Asman Vishwani Deva Vayodani Vidvan Yoyodhyaspat Juhurana Meno Bhoyishtam Te Nama Uktim Vidhema Om Shanti 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 Om Brahman Brahmano Brahma Varchasi Jayatam Arastre Rajanyah Shura Ishavyoti Vyadi Maharato Jayatam Dogrir Dhenur Vodan Advan Ashus Sapti Purandar Yosha Jishnu Rateshtah Sabe Yo Yuva Asya Yajamanasya Viro Jayatam Nikame na parjanyo na varshatu palavatyo na voshadaya pacyantam yogakshemo na kalpetam Om Shanti 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 Om Apyayantu Mamangani Vatpranaschakshuh Stotramato Balamindriyani Cha Sarvani Sarvam Brahmopanishadam Maham Brahma Nirakuryam Mamha Brahma Nirakarot Anirakaranam Astu Anirakaranam Astu Tadhatmani Nirateya Upanisatsu Dharma Te Mayi Santo Om Shanti 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 Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Hari Oms. Very nice. We have been making prayers to Lord Rudra, trying to know the Vibhava of Rudra. Rudra Sukta Prakatita Vibhavaha Na Prayachantu Saukhyam. We are only targeting our life up to the Saukhyam. Saukhyam is the experience of being happiness. You know, many people cannot be happy even though happy atmosphere is there around. So that you see in all people many times. They are not happy, they will not make others happy. So they foul the atmosphere. But Saukhyam is important, and that Rudra, he should operate inner and outside. He should stay inside and outside. See that there is absolute peace in us. If we are peaceful, the world will be peaceful because you are the universe and universe is you. That's why in our Kendra prayer, we have seen, we make prayer to all gods that they should keep our indriyas, most important, the Shravani Indriya, then our Netra Indriya, then all other Indriyas, and having been blessed with wonderful health, we should always try to help others, help ourselves. And that is our duty. Others include gods also. That is, we have to do something to gods every day, being given with 24 hours. Not all the time is ours. And our time is only divided. So a portion of time, you should say Rama, Krishna, Govinda, Paramatma, Agni, Indra, Soma. Then they will be also healthy. And that's what is being taught in our Vedic mantras, and that is what is our Vedic culture. Don't be selfish. You should be really sharing your things with others and making prayers. That's why Apyayantu Mamangani, that's exactly the prayer call. Because any indriya in our body were to be ill,
then the whole body will be complaining and our focus goes there only. If there is a hand pain or leg pain or head pain, no, I don't want any pain. That's why Indriyani Sukham. And that's why we have been. And again, in Namakam, you have noted that the Vibhava of Maharudra, he becomes a Rudra, he's a Maharudra. And of course, Shiva, Shambhu, Shankara, all these things are later names, but he is basically a Rudra. Ghora Rudra and Aghora Rudra. Ghora Tara Rudra, Aghora Tara Rudra. Therefore, normally all people are negativists. They say no, later on they say yes. Even Rudra is also like that. Therefore, we want to make him say yes. Therefore, we start Namaste Rudra Manyava Uto Taishave Namaha. So, Rudranike Namaskaram and Rudrana Banagalike Namaskara and Rudrana Dhanusika Namaskara, Adan Hidirava Kaige Namaskara, Bhujagalike Namaskara. Oh God, you see, you cannot neglect any managing principles for control, for the anger and also controlling the anger, and at the same time helping the others see that the devotees are being taken care by him. Therefore, there is a lot of process of management with different levels in our body also. You know, the other day in Mysore in conference, somebody was telling how much of mechanical action is there, and to hold a thing. You are not holding. You have got to invoke the blessing of the gods who are there in us. That's why in any sacrifice, if you are catching anything, you will say, Devas Yatva Savito Prasave Ashvinor Bahubhyam Pushno Hastabhyam Pratigrunhami. So you have got the Savitru Devata and Ashwini Devatas, Pushan Devata. They are the original operators in our body. You cannot grab a thing by yourself. You think that I am catching the cup. No, you are not catching the cup. You are being a representative of Deva Savitaha, then Ashwini Devatas and Pushan Devata, and with their consent, you are able to do this operation. That's very important. No, Nanu hidididdini, Nanu martane, Nanu anodu Paramatmane alli. Ano bhavana idre, we are completely safe. And we could be responsible also because there is somebody to take responsibility of us. Nam ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬರು caretaker ಇದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಭಯ ಇಲ್ಲ. Something like a child in the lap or in the hands of a father or mother or any relative. The child won't bother about its body. It will bend as it wants when you are holding the child. ಅದು ತುಂಬಾ 45 degrees, 30 degrees ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ you should have strength to hold. That's why if you go to old people, the baby, no, papa, tata, you can't hold the baby. No, the baby is mischievous. But young people can hold and manage the baby. Like that is our life also. So we are always guarded by the Paramatma. Antastisthati Amrutasya Gopaha. ಈ ಅಮೃತ ಗೋಪ ಇದಾರಲ್ಲ, ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳು ಅಮೃತ ಗೋಪಗಳೇ, protectors of the goodness in us. So they are there inside and they are. So we have gone through so much of the Rudra Mahima, and he is there in everybody and everybody is in him. That's a very interesting observation we have got. Rudra is not extraneous to us, nor we are extraneous to Rudra. You are Rudra. That's exactly what we call Nyasa. Late Rudrastishtantu Karnayorasvinau Tishthetam. ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು? ಸೊ ಅಗ್ನಿರ್ಮೇ ವಾಚಿಸ್ತ್ರಿತಃ ವಾಹೃದಯೇ ವಾಯುರ್ಮೇ ವಾಚಿಸ್ತ್ರಿತಃ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ, ವಾಯು, ಸೂರ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು. ಗೌರವ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಮರಣಾದೇವ ಮುಕ್ತಿ. ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಮರಣಾದೇವ ಮುಕ್ತಿ. ಸ್ಮರಹ. ಈವನ್ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಮರ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಹೆಸರು ಫಾರ್ ವಿಷ್ಣು. ಮಾರ್ಗ, ಸ್ಮರಹ, ಸ್ಮರ್ತವ್ಯ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ
ಆ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೆಸರುಗಳು. ಅದರಿಂದ ನಾವು ರಮಕದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಃ ನಮಃ ನಮೋ ನಮಃ ನಮಃ ನಮೋ ನಮಃ ಅಂತ ಆ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 180 ಟೈಮ್ಸ್ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಚಮಕದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಾಸ್ ದಟ್ ನಮಕಂ. But let us not skip it, because we have to remember Rudra. To what kind of Rudra we are submitting our prayers is an important point. Andre no capability, capacity idda mahanbhavarige responsibility and also vulnerability and accessibility idda mahanbhavarige ನಾವು ಏನಾರ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ that will be fulfilled. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ that will not be fulfillment. Something like the cheap fellows menus, ಪ್ಲಂಬರು ಇವರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಾಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಹೋಗ್ರಿ ಸರ್ ನೀವು ಅಂತಾರೆ. ನಾವು ಹೋಗೋದಾಗತ್ತೆ, ಅವ್ರು 3 ದಿವಸ ಪತ್ತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ಲಂಬರ್ಗಾಗ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಾಗ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನು ನೀವು ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಈ ತರಹ ಇರೋ. ಬಟ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ. ಬಟ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಗಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ನೋಬಲ್ ಪೀಪಲ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇವೇಭ್ಯಃ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾ, those people who want to help others. That's why ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇಭಿಃ ಶೃಣುಯಾಮ ದೇವಾಃ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಪಿಟಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲೈಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಅಗ್ನಿ ವಾಯು ಏನಿಲ್ಲ. ದೇವತಾ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೂ ಅಂತ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ, ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ, all those designated individuals are made aware when you say that Bhadram. We want that. Now in Chamaka Prasnam, we have been trying to note about the safety, prosperity, utility, sanctity and resultant benefits for the Yajamana or for the sacrificer or the attendants of that. That also we have noted in the Anuvaka number 7. In 7 Anuvaka, we have talked about the Idma, Barhi, Vedi, Dhishniya, Sruchaha, Chamasaha, Gravanaha, Swaravaha, Uparavak, then Adhishavana, Drona Kalasha, Vayavya, Puta Bhrutu, Adhavaniya, Agnidra, Havirdhanam, Gruhaha, Sadaha, Purodaha, Purodasaha, Pachataha, Avabrutaha, Swagakaraha. Notice ಇಷ್ಟೊಂದು 31 items are there, which we have mentioned here, which are connected to. ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯಜ್ಞಶಾಲದಲ್ಲಿ, ಪೂಜಾ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದು ತಗೊಂಡ್ ಬಾ ಇದು ತಗೊಂಡ್ ಬಾ ಅಂತ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆದಷ್ಟು ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈ ಟು ಬಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಲಯನ್ಸ್. ಅವಾಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನನಗೋಸ್ಕರ ಏನೇನು ದ್ರವ್ಯಗಳು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಯು ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ನೋ, ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೆಕಿಂಗ್. ಓ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್, ಓ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್, ಇದು ಬಂತು ಇದು ಬಂತು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿಷ್ಣು ನಾರಾಯಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ರೂಪೇಣ ಪ್ರಚೋದಯತಿ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಆ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಒಂದು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ, ನಾವೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಜೀವಾಸ್, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಬುದ್ಧಿ ಜೀವಾಸ್. Therefore, ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ ಕೆಲಸ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಸಿ ದಿ ಬಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. If your pay packet is signed by the boss, enough. All the 30 days you don't meet the boss, you don't see the boss. No, doesn't matter. ಅವ್ರು ನೋಡೋರು ಬೇರೆಯವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆಫೀಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? And at the end of the month, we look for the packet or bank account. That is what we want. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದ್ರೇನು ಆ ಬುದ್ಧಿ ರೂಪೇಣ ಏನನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, there are some mistakes, immediately you will get the notice. So there will be a supervisor unknown to you, that you will get the notice and information. So that is the administration process. So the administrators need not always be apparent with the employees or ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇವನ್ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಂಪನಿ. ಓ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಂದ್ಸಲ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ನಮಗೂ ಆನಂದ, ಬಾಸು ನೋಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ಅಂತ. ಎನಿವೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಯಜ್ಞ ಸಂಭಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಯಜ್ಞ ಸಂಭಾರಗಳು ಅಂದರೆ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಅಂಡ್ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ವೇದಿಗಳ ವೆರೈಟಿ ಏನು ವೇದ ಆಧವನೀಯ ಆಗ್ನಿದ್ರ ಹವಿರ್ಧಾನ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೇದಿಗಳ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇದೀಸ್. ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ವೈರಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಅಬ್ಲಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಸೇಮ್ ಪರಾಬಲ ತರಹ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಯಜ್ಞಶಾಲ, ರಿಯಲಿ ಒಂದು ಪೆರಾಬಲ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕಮಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಫ್ ಕಟ್ಟು ಅದು ಅಥವಾ ಹಾಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಯಜ್ಞ ವೇದೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಅದೊಂದು ಯಜ್ಞಶಾಸ್ತ್ರ, ರಿಚುವಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್. And more information if you want about the yajna system and yajna requirements, I refer to my guru's book Srauta Kosha. I already told you Srauta Kosha volume 1 and volume 2, both in Sanskrit and in English. Translation madidare by Dr. C.G. Kashekar and Sontake, and Sontake, the two Maharashtrian scholars, and there are others also by Swadhyaya Mandal Vedadhyayana Mandal in Swargate, Pune, they published. And I am the first student of the Dr. C.G. Kashekar for my PhD. Papa, Tumba, our appoint admele after my professors, 10 to 5 nan kelsane marta idru Papa. He was going through my thesis and made all that because there was no much time. Anta professors the janmadalli ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಕಷ್ಟ ಅವರು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ದ ಆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೆಮ್. ದಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರನ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋ, ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ನೌ, ದೇ ಆರ್ ಸೋ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಒಬೀಡಿಯಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅಫೆಕ್ಷನೇಟ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಇವಾಗ ಆಧವನೀಯ, ಆಗ್ನಿದ್ರ, ಹವಿರ್ಧಾನಂ, ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಗೃಹಾಹ ಅಂದರೆ ದಿ ಹೌಸಸ್ ವೇರ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ಅಂಡ್ ಸದಹ ದಿ ಸೆಷನ್ ಹಾಲ್ಸ್. ಸದಹ ಅಂದರೆ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ, ಸೆಷನ್ ಹಾಲ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಪುರೋಡಾಶ, ಪಚತಾಹ ಇವೆಲ್ಲ ಆಫರಿಂಗ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಅವಭೃತ ಇದು ಸ್ನಾನಂ, ಅಂಡ್ ಅವಭೃತ ಸ್ನಾನಂ ಇಸ್ ದ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಸ್ವಗಾಕಾರ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ಶಬ್ದಗಳು ವೇದಿಕ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಅದು ನಮ್ಮ ವೈದಿಕ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ವೇದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಚಿತಾಗ್ನಿ ಹಾಗೆ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೋ ಆ ತರಹ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಆಮೇಲೆ ಆಹವನೀಯ ಅಗ್ನಿ ಹೆಂಗೆ ಹುರಿಯತ್ತೋ ಅದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಈವನ್ ದಿ ಅಗ್ನೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ದೇರ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪವರ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಅಗ್ನೀಸ್ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್. Whatever Agni is there in the Vedi, he will never jump out. Adralle irtano. However many offerings you are putting, he will be happily sitting at one place and consuming. Adukoskare Brahmanru na uta ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಸಲ ಗಾಯತ್ರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ we are not supposed to get out. Everybody, there must somebody to serve you, or you can serve yourself, but you should not. And in the end, if at all you were to get out, you have to discard the plate in which you are eating the food and take a fresh one and then start. Tumba kashta, something like that. So adu discard ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. So all these things the present children don't know, they don't value because their life is different. But we don't bother. ಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ. Science can never be changed. Science is always science only. But if you adopt the science, you are safe. If you neglect the science, you are in danger. Therefore, that's what is being said. Gruhaschame, sadaschame, purodashashchame, pachataschame, etc. Yagnena kalpantam. So yagna is the most powerful tool that can sanctify, purify any and everything. So yagnena yagnama yajanta devaha anuvaga, yagna is the goal, yagna is the sadhana, yagna is the anugraha. That's why ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ,
ಯಜ್ಞಂ ಗಚ್ಚ ಸ್ವಾಹ, ಯಜಮಾನಂ ಗಚ್ಚ ಸ್ವಾಹ. ಆ ತರಹ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ. ಓ ಯಜ್ಞ, ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೆ ನೀನು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ವೆರ್ ಎವರ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ಯುವರ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ಲಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ನೌ ಇನ್ ದಿ 9th ಅನುವಾಕ, ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು 9th ಅನುವಾಕ. ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಗೈನ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಹೇಳಿ, ಅಗ್ನಿಶ್ಚ ಮೇ ಕರ್ಮಶ್ಚ ಮೇ. ಅಗ್ನಿಶ್ಚ ಮೇ ಘರ್ಮಶ್ಚ ಮೇ, ಅಗ್ನಿಶ್ಚ ಮೇ ಘರ್ಮಶ್ಚ ಮೇ, ಅರ್ಕಶ್ಚ ಮೇ ಸೂರ್ಯಶ್ಚ ಮೇ, ಅರ್ಕಶ್ಚ ಮೇ ಸೂರ್ಯಶ್ಚ ಮೇ, ಅರ್ಕಶ್ಚ ಮೇ ಸೂರ್ಯಶ್ಚ ಮೇ, ಪ್ರಾಣಶ್ಚ ಮೇ ಅಶ್ವಮೇಧಶ್ಚ ಮೇ, ಪ್ರಾಣಶ್ಚ ಮೇ ಅಶ್ವಮೇಧಶ್ಚ ಮೇ, ಪ್ರಾಣಶ್ಚ ಮೇ ಅಶ್ವಮೇಧಶ್ಚ ಮೇ, ಪೃಥಿವೀ ಚ ಮೇ ದಿತಿಶ್ಚ ಮೇ ದಿತಿಶ್ಚ ಮೇ, ಪೃಥ್ವೀ ಚ ಮೇ ದಿತಿಶ್ಚ ಮೇ ದಿತಿಶ್ಚ ಮೇ, ಪೃಥ್ವೀ ಚ ಮೇ ದಿತಿಶ್ಚ ಮೇ ದಿತಿಶ್ಚ ಮೇ, ಜೌಶ್ಚ ಮೇ ಶಕ್ವರೀರಂಗುಲ ಜ್ಯೋತಿಷಶ್ಚ ಮೇ, ದೌಶ್ಚ ಮೇ ಶಕ್ವರೀರಂಗಲಯೋ ದಿಶಶ್ಚ ಮೇ, ದೌಶ್ಚ ಮೇ ಶಕ್ವರೀರಂಗಲಯೋ ದಿಶಶ್ಚ ಮೇ, ಯಜ್ಞೇನ ಕಲ್ಪಂತಾಂ, ಯಜ್ಞೇನ ಕಲ್ಪಂತಾಂ, ಯಜ್ಞೇನ ಕಲ್ಪಂತಾಂ, ಋಕ್ಷ ಮೇ ಸಾಮ ಚ ಮೇ ಸ್ತೋಮಶ್ಚ ಮೇ ಯಜುಶ್ಚ ಮೇ, ವೃಕ್ಷ ಮೇ ಸಾಮ ಚ ಮೇ ಸ್ತೋಮಶ್ಚ ಮೇ ಯಜುಶ್ಚ ಮೇ, ವೃಕ್ಷ ಮೇ ಸಾಮ ಚ ಮೇ ಸ್ತೋಮಶ್ಚ ಮೇ ಯಜುಶ್ಚ ಮೇ, ದೀಕ್ಷಾ ಚ ಮೇ ತಪಶ್ಚ ಮರುತಶ್ಚ ಮೇ, ದೀಕ್ಷಾ ಚ ಮ ತಪಶ್ಚ ಮ ಋತುಶ್ಚ ಮೇ, ದೀಕ್ಷಾ ಚ ಮೇ ತಪಶ್ಚ ಮ ಋತುಶ್ಚ ಮೇ, ವ್ರತಂ ಚ ಮೇ ಹೋರಾತ್ರಯೋರ್ವೃಷ್ಟ್ಯಾ, ಋತಂಚ ಮೇ ಹೋರಾತ್ರಯೋ ವೃಷ್ಟ್ಯಾ, ಋತಂಚ ಮೇ ರಾತ್ರಯೋ ವೃಷ್ಟ್ಯಾ, ಬೃಹದ್ರಥಂ ತರೇ ಚ ಮೇ ಯಜ್ಞೇನ ಕಲ್ಪೇತಾಂ, ಬೃಹದ್ರದಂತರೇ ಚ ಮೇ ಯಜ್ಞೇನ ಕಲ್ಪೇತಾಂ, ಬೃಹದ್ರದಂತರೇ ಚ ಮೇ ಯಜ್ಞೇನ ಕಲ್ಪೇತಾಂ. ಸೊ ಈ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞೇನ ಕಲ್ಪೇತಾಂ ಅನ್ನೋದು 2 ಸಲ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇವರು ಈ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದವರು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಬಟ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಎಡಿಟರ್ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ ನಿಮ್ಮವರೇ ಎಲ್ಲರೂ, ಸಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಗಾಡ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ವರ್ಷಿಪಿಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ಯುವರ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಂಟರು ಬಂದ್ರೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ವಾ. ಯಾರೋ ಬಂದ್ರೆ ಕಾಫಿನೂ ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ಸರಿ ಬೀದಿಯೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನನ್ನದು, ನಮ್ಮವರು, ಮೈ ಪೀಪಲ್ ಅನ್ನೋವಾಗ attitude will be different. Definitely. And affection is different. ಯಾರೋ ಬಂದ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮೇ 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 ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ದೇ ಆರ್ ನೆವರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅಸ್, ದೇ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್, ಅವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಕುಟುಂಬ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಗದೇಕ ಕುಟುಂಬಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಶ್ವ ಕುಟುಂಬಂ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದವರು. ಸೊ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಪೂಜಾ, ವಾಟ್ ಆರ್ ವಿ ಡೂಯಿಂಗ್? ಸಹ ಕುಟುಂಬಾನಾಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಸ್ಥೈರ್ಯ ವೀರ್ಯ ವಿಜಯ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿದ್ರ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಸಹ ಕುಟುಂಬ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕುಟುಂಬನೂ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಮಮ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಮ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಬರ್ದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸಹ ಕುಟುಂಬಾನಾಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ದು ಕೂಡ ಸಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯು ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಚತುಸ್ಸಾಗರ ಪರ್ಯಂತಂ ಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯಃ ಶುಭಂ ಭವತು ಅನ್ನೋವಾಗ, ಹಲೋ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಚೇಮ್ಮ, ಕಾಲಃ ಕಿಂ ಕತಿ ಕಿಂ ಕಾಲಃ घटिका किम अथवा घटिकारः किं सूचयति, कं कालः सूचयति?
Ghatikara ante to watch. Or Ghati. Ghati kim suchayati ante kim kalam suchayati antaru. What is the time that your watch is showing? Huh? Ghati. Ghati anande. Okay. Ghati ante gadiyara. Ghatikara is Ghati. So Ghati is the word. ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ లో ఉన్నానమ్మా మళ్ళీ మాట్లాడతా అమ్మతో మాట్లాడు. So Agni, Dharma, Arka. So now let's go to the verbal thing. So how much discipline our Namakam or Chamakam or our Veda mantras are teaching us. All this discipline will add to prosperity and happiness. That's why Veda is a disciplined system. And the styles in Veda are always attractive. And even the choice also is always good. For example, look here. Agnihi, Dharmaha, Arkaha, Suryaha. This is the sequence. ಒಂದು ಕಡೆ ಘರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಘರ್ಮ ಅಂಡ್ ಧರ್ಮ ವೆಲ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಅಗ್ನಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಘರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೀಟ್. ಧರ್ಮ ಕಿರಣ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ಗಿರೋದು ಕಿರಣಗಳು ತುಂಬಾ ಹಾಟ್. ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟ್. ಸೊ ಆರ್ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸೊ ಅಗ್ನಿ, ಧರ್ಮ, ಅರ್ಕ ಈ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಅಂಡ್ ಸೂರ್ಯ. ನೋಡಿ ಈ ಆದಿತ್ಯ 12 ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದ್ವಾದಶ. ಮಿತ್ರ, ರವಿ, ಸೂರ್ಯ, ಭಾನು, ಖಗ, ಪೂಷ, ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ, ಸವಿತರ್ಕ, ಮರೀಚಿ, ಭಾಸ್ಕರೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಸೊ ಮಿತ್ರ, ರವಿ, ಸೂರ್ಯ, ಭಾನು, ಖಗ, ಪೂಷ ಅಂಡ್ ಅರ್ಕ ಅಂಡ್ ಸೂರ್ಯ, ದೇ ಆರ್ ದಿ ಆದಿತ್ಯ divided into forms. And each Aditya forms have got a special, individual, particular significations. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 12 ಕೆಲಸಗಳು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆದಿತ್ಯ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So when some Tamil Nadu people, they install 8 kalashas, 10-12 kalashas and make that aradhana. Afterwards they do the Aditya aradhana. And Aruna Prashna ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, there are 8 ಸೂರ್ಯಾಸ್. ಆ 8 ಸೂರ್ಯಾಸ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೋಗೋ ಭ್ರಾಜ ಪಟರ ಪತಂಗ ಸ್ವರ್ಣರೋ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಮಾನ್ನ ವಿಭಾಸ ಅಂತೆ ಅಸ್ಮೈ ಸರ್ವೇ ದಿವಮಾತ ಪಂಥಿ ಅಂತ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರೆ. ನೀವು ಅರುಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿ, 8:30 ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ 8 ಸೂರ್ಯಗಳು what are they doing? Only one sun is visible to us on horizon. Only ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಾಕಿ 7 ಸೂರ್ಯಗಳು ಇನ್ನು 7 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣದೇ ಇದ್ದಾರೆ. So but they are doing all the necessary changes in the respective quarters according as the east quarter. East ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಚೇಂಜಸ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನಾ ಲಿಂಗತ್ವಾದ್ ಋತೂನಾಂ ನಾನಾ ಸೂರ್ಯತ್ವಂ ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ಸೂರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಆ ಈ ಋತುಗಳ ಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀಸನ್ಸ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಹೇವ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ನೋ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. And Madras ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಲು, ಸೆಕೆ. So somebody talked to me yesterday, sir, too much heat and too much hot. So I forgot about it now. cold is just now. So here you see Dharmaschame, Arka, then Arka and Surya. Arka also means that ekkeda gida. ಅರ್ಕಪತ್ರ, ರಥಸಪ್ತಮಿ ದಿವಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅರ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ once you keep those arka leaves over you, ಎಕ್ಕೆದ ಗಿಡದು, you are becoming one with Surya Bhagavan. And all the Surya energy is in your body now.
ಸಪ್ತ ಸಪ್ತ ಮಹಾಕಾಯ ಅಂತ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೋ. ಸೊ ಅರ್ಕಶ್ಚಮೆ ಅಂಡ್ ಸೂರ್ಯಶ್ಚಮೆ. ಸೂರ್ಯ ಅಂದ್ರೇನು ಇಂಪೆಲ್ಲರ್. He is Sudana, that is, he will be pointing out actions. Okay. Surya Bhagavan will be pointing out ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಓ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನೌ 12 o'clock, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಲಂಚ್ ಟೈಮ್. ಇಟ್ ಇಸ್ 6 o'clock, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಪೂಜಾ ಟೈಮ್, our bath time, or puja time, or office time. So this kind of time indications are done by Surya Bhagavan. Therefore, what you tell Surya Udaya, Surya Astamana anta. Aditya Hridaya, Aditya Astamana ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು. We say Surya Udaya and Surya Astamana. So that Surya is the operating principle. And that is the operating system. ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಆ ಸೂರ್ಯ, ಅದೇ ಸೂರ್ಯ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ, ಗ್ರೀನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿತ್ ಅವರ್ ಸೈನ್ಸ್, ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರೇ. ಸೊ ಯು ಸಿ ಸಚ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದಿ ಸೈನ್ಸ್ ಕಂಫರ್ಟ್, technology support only because of the power of the gods. And all the gods have got respective names. When we try to understand the meaning, function of respective gods, then we understand our Veda rishis really enjoyed all that. They had communications and they had, that's why Arkascha Suryascha. Now the next one is Pranaschame. When once you say prana, all 5 pranas are indicated. Pranopana, Vyana, Udana, Samana. ಈ 5 ಪಂಚಪ್ರಾಣಗಳು, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಪಂಚಪ್ರಾಣಗಳ ಪವರು, ಆಪರೇಟಿವಿಟಿ will be there only when pranashakti is there. That's why there is a prayer in Bhagavad Gita, ನೀವೆಲ್ಲ ಓದಿರ್ಬೋದು, must have. ಯೋ ಅಂತಃ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಮಮ ವಾಚಮಿಮಾಂ ಪ್ರಸುಪ್ತಾಂ ಸಂಜೀವಯತಿ ಅಖಿಲ ಶಕ್ತಿಧರ ಸ್ವಧಾಮ್ನಾಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಪ್ರಾಣಾನ್ನಮೋ ಭಗವತೆ ಪುರುಷಾಯ ತುಭ್ಯಂ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಣಗಳಲ್ಲಿ 6 ಅಂದ್ರೆ ಪರಮ ಪುರುಷ ನಾರಾಯಣ. ಸೊ ಪ್ರಾಣಶ್ಚಮೇ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಅಪಾನ ವ್ಯಾನ ಉದಾನಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ. ಶತಮಾನಂ ಭವತು ಶತಾಯು ಪುರುಷ ಶತಂ ವರನ್ ಶತಂ ವಸಂತಾಃ ಈ ಥರ ಶತಮಿತಿ ಶತಂ ದೀರ್ಘಮಾಯು ಶತಮನಂತಂ ಭವತಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಸರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಡು ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮೇ ವಿನಿಯೋಗ. ಬಿಫೋರ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಯು ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಎ ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಗಾಳಿಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುವರ್ ಏರ್, then your mind is stable. When mind is stable, the mantra sadhana will go on. If mind is fickle, then mantra sadhana is impossible. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಹಿಡಿಬೇಕು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ. ಹಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೊರಟೋಗತ್ತೆ. ಆ ಬಿಡೋದು ಹಿಡಿಯೋದು ಮೈಂಡ್ ಮೇಲೆ ಆಧಾರ ಬಿಡತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಗೋ. ಚಲಾಯೈ ನಮಃ ಚಂಚಲಾಯೈ ನಮಃ ಅಂತ ಚಲ ಚಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಜೇಬಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಉತ್ಸಾಹ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಖರ್ಚುಬಿಡ ಮಾಡಪ್ಪ, ಕಳಿಸ್ಬಿಡ ನನ್ನ, ಬೇಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಕಳಿಸು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ದಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೈಡ್ಸ್, ಗೋಡ್ಸ್ ಯು. ನೋ, ಶೇರ್ ವಿತ್ ಅದರ್ಸ್. ನೋ, ಡೋಂಟ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಯು. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಶ್ಚಮೇ. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರಾಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಅಂತಶ್ಚರತಿ ಭೂತಾನಿ. ಆ ಪ್ರಾಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಿ ವಿಲ್ ದೇರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಣಃ. ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಅಶ್ವಮೇಧಶ್ಚಮೇ. ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ 12 sacrifices which are represented or which are projected by our Yajurveda, 12 sacrifices, major sacrifices 12 ಇದೆ.
12 ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಅಶ್ವಮೇಧ ಇಸ್ ಟಾಪ್. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಾಯಲ್ ಕಾನ್ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. It requires a lot of money power, man power, and God power, and so many things are there. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜರು, ಚಕ್ರವರ್ತಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಕಿಂಗ್, ಎಂಪರರ್ who did Ashwamedha in our India, Bharat, is ಜ್ಞಾಪಕ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಿವಲಿಂಗ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ಯಾರವರು? Anybody can tell me the last emperor of Bharat who performed Ashwamedha? ಮಂಜು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀನಿ ಹೋಗೋಣ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ ಡೈನಾಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, as I know, Samudragupta is the last emperor who performed the Ashwamedha Yaga, and as a mark that he has performed Ashwamedha, he has released coins. Ashwada ಗೊಂಬೆ, ಐ ಮೀನ್ ಟೋಕೆನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಯು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆಗಿ. ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಡಸ್ ಇಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್. ಬಟ್ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆಗದೆ ಆದಷ್ಟು ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರೋ ಮಹಾನುಭಾವರು ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇವನ್ ಟುಡೇ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಶೋಕ ಪಿಲ್ಲರ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಜಯನಗರಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ ಪಿಲ್ಲರ್, 3 lions. So 3 lions represent a lot of things. ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇನೋ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಈಗಲ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದೇ ಗಾಟ್ ಈಗಲ್, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಲಯನ್. ಸೊ ಇವನ್ ದುರ್ಗಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಂಹವಾಹಿನಿ. ಆ ಸಿಂಹ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಂದ್ರೆ ತಂದೆ ಹಿಮವಾನ್ ಪಾರ್ವತಿಗೆ, ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಮೊಬೈಲ್. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್, ಕ್ವಿಕ್, ಸ್ಪೀಡಿ ಅಂಡ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಲಯನ್. ಸೊ ಸಿಂಹವಾಹಿನಿ ಜಯ ದುರ್ಗಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ ಬಾರ್ಸಾ ಸರಸ್ವತಿ ಟೆಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ದೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಚಂಡಿ ಹೋಮ. ಆವಾಗ ತಾಯಿ ವಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಸರಸ್ವತಿ ಇಸ್ ಚಂಡಿ. ಸೊ ಶಿ ಗೇವ್ ದಟ್. ಈವನ್ ಚಿಕಾಗೋ in Rama temple, when they performed Durga Chandi Homa, I was able to witness that, and Jaya, 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 Jaya. All people who gathered were uttering, shouting. Then after Surnahuti, when people took I urged them to take photograph of the, then they took, and Jaya Durga came, and that was put in their internet and group also. So gods are live. They want, how do you make people live? Through calling, shouts. If you call Manju Garu, you will not listen. If somebody shouts at your name, hey, bande, 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 ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಬನ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಇಟ್. ಒಂದ್ಸಲ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ಬಂದೆ ಬಂದೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ತಗೊಂಡು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆದ್ರು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೀತಾರೆ, ನೀವು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ. ಯು ಇಗ್ನೋರ್ ಲವ್. ಬಟ್ ವೆನ್ I remember my grandson, and he called his father, ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ, ನಾನು ತಂದೆ ತಂದೆ ಅಂತ. No, what he did, only one time he did, I remember, I don't know. He called by his name. Hey, Anant. He shouted. Hey, Anant has held us now. He became a conscious. He went and attended. It happens. Okay. This is the joke of life. Yes, sir. Sometimes we ignore love, but we care the shout. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಾಹ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಒಬ್ಬ ರೆನು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಹುತಿಗಳು, ಪೂನಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಾಹ ಸ್ವಾಹ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತಾ ಅಂದ್ರೆ, ರೋಟ್ ಎ ಬುಕ್, ಹಾರ್ಡ್ ಶೌಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ವಾಹಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಾರ್ಡ್ ಶೌಟ್ಸ್. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಗ್ನಯೇ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ವರ ಧ್ವನಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿಗೆ ಅದು ಸೇರ್ಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಅಲರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅಜೈಲ್. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಸೊ ಆಹಾ ಸ್ವಾಹ, ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಲ್ಲ
ಸ್ವಾಹ ಹಾರ್ಡ್ ಶೌಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾವು. Cannot. Because ನಮ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಅದು. We are all used to, our ears are used for such type of high sounds. But for here, no, Americans and all Westerners, they talk very low tone. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಶೌಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. So they are all different people. Therefore, our swaha, swadha, wait, what, ವಶಾಟು ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಲೆಬಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಶೌಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಶ್ವಮೇಧಶ್ಚಮೇ, ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಮೇಧ, ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ದಿ ಅಶ್ವಮೇಧ, ಬಿಕಾಸ್ horse is a special animal which can run continuously for hours and long distances. The heart of the horse is so designed by Paramatma that it can run with speed for long hours and days. No animal runs like that. In horse anatomy, we have in Yajurveda, Ashwamedha Yagadalli, 121 parts of a horse are mentioned. ನಾನು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಒನ್ ಆನ್ ದ ರಿಲಿಜನ್ ಆಫ್ ದಿ ಯಜುರ್ವೇದ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ 121 parts of the horse have been mentioned, and there are 121 gods who are requested to accept all the parts, respective parts, because that's a medhya animal. Medhya andre sacred, and so of all the animals, highly medhya, sacred, sanctifying animal is horse, and therefore horse is Lakshmi. Ashwapurvam ratha madhyam hastinada prabodhinim. Note the connectivity ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೋ. So she is very friendly, and horses are friendly with goddess Lakshmi, and therefore she will keep the horse as her leader. Ashwapurvam, and she is the Ratha Madhyam. She is sitting at the center of the chariot and drawn by the horses. All gods and all royal kings will have horses as their cart drawers. ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಕತ್ತೆಗಳು, ಖರಾಶ್ವ. ರಾವಣ, ಇಂದ್ರಜಿತ್ತು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಖರಾಶ್ವಾಹ ಅಂತಾರೆ. ಖರ ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ತೆ. ಸೊ ಕತ್ತೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಕ್ಷಸರು. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಜೀಬ್ರಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಗುರುಗಳೇ. ಜೀಬ್ರಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಜೀಬ್ರಾ ಇರ್ಬೋದು. No, zebra is also a donkey variety alva. Correct. So kharashvaha, so kharaihi. So even the choice of the drawing is important. So ನಮ್ಮ ಯಮ ಬಫೆಲೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬೈಸನ್. ಯಮನಿಗೆ ಬೈಸನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೀಸ್ಟ್, ಅದು ಬೈಸನ್ ಇಸ್ ದ ಬೀಸ್ಟ್, and that beast will not have any discrimination power, simply jumps. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಬೀಸ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. we have to be careful. Therefore a bull or so ಅದೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, you should always keep arm distance from a bad man, wicked man and a bull ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದುಷ್ಟಂ ವೃಷಭಂ, and you ಎರಡು things, they are very bad. They don't know at what time they do you harm. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ಅಂತ, you cannot go so close to a bull. You cannot go close to a bad fellow, wicked fellow. He will do something which you cannot know. Therefore you should always keep warm distance. Anyway, ಒಂದೊಂದು ವರ್ಡ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್, highly flexible, and it has got its connection to different shastras. Ashwamedha, see, ಒಂದು astrology, astronomy, physics, chemistry, mathematics, astrophysics, ಏನು ಎಲ್ಲದೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ all science people have got wonderful scope when they go to Veda. ಎಷ್ಟು ಜನ ಈ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ
so many people talking about so many things. In fact, Histerman Antobno, a German scholar, he has written Histerman, if you get a catch, he has written a book on horse sacrifice, a beautiful monograph, and maybe available now. Long when I was a student doing PhD in Pune, I took that because my subject was on sacrifices too. So I could gather. It was in German language, also I think Sanskrit, translated English. In Google, you just Google that Histerman's book on royal sacrifice or horse sacrifice. You will hear. So look, now we are Indians. Our direction of work is different, but the Europeans' direction of work is different. Yes. Sometimes European will challenge. At least you understand your own mantras as much as we understand. Anta. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬಳ್ಕೊಂತಾರೆ. ರಾಯರ್ ಬಂದ್ರ ಪೂಜಾ ಮಾಡಿಸಿ ನೈವೇದ್ಯ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಈ ಮಾತುಗಳೇ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಯಜಮಾನ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಪೂಜಾ, ಬಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಕಿಚನ್ ಅಂಡ್ ರೆಡಿ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್. ಅದು ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸ ಜನರಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಟ್ ಅದಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಒನ್ ಫೆಲೋ who came to Pune Deccan College, ಒಂದು ಡೋಂಗ್ರೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಭಾವರಿದ್ರು. He wanted to learn Kirata Arjuniyam, wanted to translate into English Kirata Arjuniyam. He was not leaving him until he thoroughly understood the Kirata Arjuniyam slokas. And another fellow came from Spain. He wanted to translate Bhagavad Gita into Spanish language. I had the opportunity of meeting these fellows in Deccan College, Pune, when I was our focus nodidre. So he was also, I asked him, sir, there is no good translation in Spanish language, Bhagavad Gita. I want to translate. So we come across such type of people who are so good about it. So here I don't want to spend more time on Ashwamedha. It itself becomes a good lecture. Ashwamedhaschame andre nanu ಮಾಡುವ ಅಶ್ವಮೇಧ ಅಂದ್ರೆ my target is to perform Ashwamedha in my life. ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ he will have a great opportunity for betterment. And ಅಶ್ವಮೇಧ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಧರ್ಮರಾಜ ಅಶ್ವಮೇಧ ಮಾಡಿದಾನೆ, then Rama ಮಾಡಿದಾನೆ. We have all these people, though they are God avataras, still they have performed Ashwamedha yaga to get rid of the doshagalu. Because brahman brahmano brahma varchasi jayatam, this is the objective of performing Ashwamedha yaga. ಇದು ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, in all these things are the expected benefits from Ashwamedha. So 23rd chapter of Shukla Veda, you come across this mantra and has been highly commented by Bhuvata, Mahidhara and other commentators. ಅಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಮೇಧ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. Next, I don't, and Pruthivi chame, Aditischame, Aditischame. Pruthivi, the place where you perform yajna. Yajnagalu, all yajnas can be performed only upon Bhudevi. That's why you are not performing yajna upon table. Table ಮೇಲೆ ವೇದಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ವೇದಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೌನ್ ಆನ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್. ವೇದಿ ನಿರ್ಮಾಣ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಆಸನ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೋಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಭೂದೇವಿ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆಧಾರಂ. ಅಂಡ್ ಭೂದೇವಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ನ್ಯಾರೋ. ಪೃಥ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಥನಾತ್ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂತಾರೆ. ಪ್ರಥನ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್. ಸೊ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಂದ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಓಪನ್ ಏರಿಯಾಸ್, ಅವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪೃಥ್ವಿಯ ಏರಿಯಾ ವೈಶಾಲ್ಯತ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ತುಂಬಾ ವೈಶಾಲ್ಯವಾಗಿರುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ we are eligible to perform sacrifice. That's why many important sacrifices, as you know, have been performed in Naimisaranya. See, Naimisaranya, Nimishamba is there. Nimishamba and Naimisha. Nimishamba yaru andre Naimisaranyadalli devata anta anಕೊಳ್ಳೋಣ, ದೇವಿ, ಆ ಪೃಥ್ವಿ ದೇವಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೆನಿ ಸೂತ ಪುರಾಣಿಕರು ಅವರು ಇವರು ಎಲ್ಲರೂ
Even today, some group of religious people will go to Naimisaranya and perform yagas. I remember P.V.R.K. Rao was executive officer of TTD with some band of people had gone to Naimisaranya. Now railway station notes when we go to Delhi from Madras. Naimisaranya and station Bharat. Avaga Grand Trunk Express stop I don't know now. So we just stops for a while in Naimisaranya and goes up because helping others, because there was no much traffic. So forum that therefore Prithvi Chame. And Aditi is the mother of gods. Therefore Aditya, all gods are called Aditya. So Aditya andre Taiga Namaskara. Yella Devatagala Taiga Namaskara Puja Madabeku. So because Tai is the origin. And ಆ ತಾಯಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ತಾಯಿ ಮಾತನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಬೇಕು, ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕೇಳದೆ ಇದ್ರೆ ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ, ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇವರು. ಸೊ ಚಿಕ್ಕವರು ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ಅದಿತ್ರ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ತಾಯಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪೃಥ್ವಿ ಚಮೆ ಅದಿತಿ. ಪೃಥ್ವಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪೃಥ್ವಿ ಸಮಾನವಾಗ ಪವರ್ ಇದ್ದವ್ರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅದಿತಿ ದೇವಿ. That's why Jaus, that's why Aditir Mataha, Aditir Pita, Aditir Anta Mantra Bharate, Aditir Deva. So all are emanations from Aditi. In other words, all positivity is from Aditi. And then Arogya, Bhagya, Aishwarya, Siddhi, Paropakara, Buddhi, Iralla Kuda. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಿತಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ದಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಸೆ, ಅದಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಿತಿ ಪುತ್ರರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ರಾಕ್ಷಸರು. ಆದ್ರೆ ಅದಿತಿಯವರು ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದೇವತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಾಕ್ಷಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರು. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪವರ್ಫುಲ್. But all the Rakshasas also depend upon Devatas. But they are enemies to God. That is the paradox of life. The Rakshasara paradox is from whom we get the benefit, them only we are trying to destroy. Tinna intige vasa lekka pettadamu antaru Telugulo kuda. Tinna intige vasalu andre vasalu means the rafters. So there are many people who want to destroy all that. Adakoskara, and again, Ditischame, even the Rakshasas also, because the Rakshasas also depend upon the Yajna Bhagas. And you cannot deprive them, first of all. Therefore, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತವನ್ನು ರಕ್ಷಸಾಂ ಭಾಗೋಸಿ ಅಂತ ಪಶುವನ್ನು ಕಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ರಕ್ತವನ್ನೆಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. That's what is the principle. Or anything like that. Or in other words also, ಈ ಆದಿತ್ಯಯ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವಾಗ ಆಹುತಿಗಳು ಹಾಕುವಾಗ ಸ್ಪಿಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಯಜ್ಞ ಆಹುತಿಗಳು. You are not supposed to pick the spilled things and put in the fire. No. ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ ಆಹುತಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದನ್ನು you are not supposed to touch it. It is meant to be, that for that only Rakshasas will waiting. And if they receive that particular stripped material, they become happy. So Rakshasa Trupti Agbeku, Devata Trupti Agbeku, anta adukoskara Aditischame. Next Akasha, Jauschame, heaven. And Shekvarihi Angulayaha. Ee Shekvari Angulayaha anavaga, the pointing finger of holy sacrifices. Pointing finger of holy sacrifices andre Shekvari andrenu. There are many sacrifices there. There are many rich religious rites are there. But ಆ ಕಾಮ್ಯೇಷ್ಟಿಗಳು ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಯಾವ ತರಹ ಕಾಮ್ಯೇಷ್ಟಿಗಳನ್ನು, ಯಾವ ತರಹ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ, what kind of yajnas we have to select, because selection is also important. So for example, then Dasharatha wanted son. Dasharatha suddenly felt, I am now 60,000 years old. Name putra aputrasya gatirnasti, ನನಗೆ son ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ suddenly he remembers. He had only one daughter by name Shanta Devi.
to whom he gave to Rishyasringa Mahamuni, and the drought in the Ayodhya disappeared because of the presence of Rishyasringa or visit of the Rishyasringa, as we know from the Balakanda of Ramayana, Valmiki Ramayana. And so Putra Prapti, Avagadakosa, at the advent of, with the Vasishtha and other Rishi advice, he performed Putra Kameshti, and there was time for Rama to be born. Therefore, ಈ ತರಹ ನಮಗೆ ಯಾವ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟರ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? We must want some pointer. I'm using both languages, you should pardon me, because Kannada people also, sir, ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಮಹಾನ್ ಭಾವರಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ I just want to use double language so that people can follow and they don't feel that only in English it has been done. No. So, Shekvari Rangulayaha. And next is the directions. Dishahacha. So there are so many quarters are there, because you have to get the vibrations and voice from the what? Because of the Dikkugalu, we are able to hear the sounds. And because of the presence of wind, we are able to. So that's why our ear is 360 degrees able. Yellinda yaar matadru nama kivi tondre illa. So our ears are able to catch the sounds. Adre kannugaladre nam munde bandu matado nin nodtare gottagodilla. So you want the vision. So it's only 180 degrees powerful. Our eyes are only 180 degrees. Ears full. Okay. And ears are 360 degrees round the way. You did not turn to your ears to somebody. No, you idagle yarna matadre gottagbidutte. So that's why Bhadram Karnedhisrunuyama Devaha Bhadram Pasyema Akshabhihi. So first you want fullness, 360 degrees rank, appreciation. And adu agalla andre at least 180 degrees. Pasyema, nam kannugu. So kannalli nododu yajna. And kiviyinda kelodu. That's why devatagalu ellidru kuda swaha anta, if you shout at swaha, the sound reaches them. Because they are all called Vyahrutis. Vyahruti means Visheshena, special utterances. Okay. And they don't have exact meaning, but namaskara. They all indicate your submission and namaskara. Therefore, I hope understood. Dishaschame yagnena kalpantam. Adadmele, ಈ ವೇದಗಳು ಕೂಡ ದೈವ ರೂಪಗಳು. Even the Vedas are divine, because in all Veda mantras, all gods are sitting. Okay. The moment you utter mantra, the god becomes vibrant. And therefore, you have to be careful uttering the mantras, and you should utter. ಇವಾಗ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಗಣಪತಿ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು 10 ರೂಪಾಯೋ 20 ರೂಪಾಯೋ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀರಿ. ಆ ಗಣಪತಿಗೆ ಏನು ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ವ್ಯಾಪಾರ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಒಂದು 5 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಸರ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ಆಲ್ ದಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಬೈಯಿಂಗ್. ಒಂದ್ಸಲ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ವೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಹೋಮ್ ಅಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಡೂ ಪೂಜಾ, nobody talks about the Ganapati's price. ಅಲ್ಲೇನಪ್ಪ? So the price he loses. He become divine. And sanctity and power develops. ಗಣೇಶ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೂಜಾ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಮನೆಗೆ, ಗಣೇಶ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನ್ರೇ ಅಂತ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷತ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇವರು ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. 21 ಅಥವಾ ಮಿನಿಮಮ್ 5-6 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಅದೇ ಪೂರ್ಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಗಣೇಶ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನ್ರಿ ಗಣೇಶ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದು ಅಕ್ಷತಾ ಪಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಬರೀ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ತಂದಿರೋ ಅಕ್ಷತವನ್ನು ಹಾಕಿ ಗುಂಜೆಳ್ಳು ತೀಸಿ ಹೇಳ್ಪೋತುಂಟಾರೆ. ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ತಗೊಂತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ something Halloween that the people do it here. Yes. So ಗಣೇಶ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮಾತು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಲೋಗನ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನು ಶ್ರಾವಣ ಶನಿವಾರ ಚಂಬಿಕೆಗೆ ನಾಮ ಹಾಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು.
ವೆಂಕಟೇಶನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಇವಾಗ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸೊ as a result we are having some results of it. We used to go like that, ಗಣೇಶ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರೇನ್ರಿ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಋಗ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಅಥರ್ವೇದ, all these Vedas are the seeds for gods. Therefore you say rukchame, rukchame, samachame, stomaschame, yajuschame. ಈ ನಾಲ್ಕು ಮಾಡೋಣ. So what is the order of the Vedas? ನಾನು ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್, ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇದಾಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಜರ್ನಲ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ಅವಾಗ ಬಂತು ಆರ್ಡರ್. ನಾನು ಋಗ್ವೇದ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಎಡಿಟ್ ನಮ್ಮ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆನ್ ಒನ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ವಿ ಡಿಡ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಆನ್ ಋಗ್ವೇದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಟುಕ್ ಅಪ್ ಯಜುರ್ವೇದ. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಶ್ರೀ ಜಿ ಕಾಶೇಕರ್, ಹೌ ಇಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಯಜುರ್ವೇದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಸಾಮವೇದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ದಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ನೋ, ಬಟ್ ಸರ್ ನಾನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಯು ಡೂ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ ಸಾಮವೇದ ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ವಾಸ್ ಋಗ್ವೇದೋಥ ಯಜುರ್ವೇದ ಸಾಮವೇದೋ ಅಥರ್ವಣ ಅಂತ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಚೇಂಜ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್. Originally in Vedic times the order of the Veda is this, because this is a proof for us to say the order of the Vedas, that is rukchame, samachame, stomaha, amele yajuschame, dikshachame. So Rugveda, Samaveda and Yajurveda. So Samavedakke, what is the content of Samaveda in one word? Stomagalu. Stoma andre ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಚಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಸಾಮನ್ ಚಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಚಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 7 ಸ್ವರಾಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್. ನಾರ್ಮಲಿ ಋಗ್ವೇದ ಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ 3 ಸ್ವರಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂಡ್ ಸಾಮವೇದದಲ್ಲಿ 7 ಸ್ವರಾಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಸೈಟ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ, ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ 2.5 seconds in ಯಜುರ್ವೇದ or ಋಗ್ವೇದ. But if you want to make a Gayatri Sama, it will take 25 minutes. Andre alli haadtaralla, it is a singing. So ee Rugveda admele, and that's why Samaveda is nothing but Rugveda anta heltare, but set for music. That's what foreigners avaru ಮಾಡ್ತಾರೆ. Samaveda definition ಕೊಡುವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? Samaveda is one set for music, Rigveda set for music, and there are only 75 hymns which are exclusive to Samaveda anತಾರೆ. In fact, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ವೇದಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಬೇಕು. I should give a lecture to you on the Vedas. What are Rigveda, what is Veda? And fortunately, ಈ ಬರ್ತಲ್ಲಿ I was able to go through all the 4 Vedas for my PhD thesis and beyond. I know what is what. ಅದೆಲ್ಲ ಪರಮೇಶ್ವರ ಅನುಗ್ರಹ. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಈ ಜನ್ಮ ಕಳೆದೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವೇದಿಕ್ PhD ಆಗ್ತೀನೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಸ್ಟಿಲ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ಅವರ್ ವೇದ ಪುರುಷ as much as possible. See that we continue the Vedic Vidya Arjana and Vidya sharing. So ಅದರಿಂದ Stomaha is Samaveda, and Yajuschame, the Yajurveda ಅಂದ್ರೆ Yaj means to worship. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡಬೇಕು, ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಆನರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒನ್ಸ್ ಯು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ, somebody will come, look at your ticket, seat number ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕಾಫಿನೋ ಅದು ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಮಹಾನ್ ಭಾವ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ನಮ್ಮ SSR ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಮೆಂಬರ್ ಒಬ್ಬರಿದ್ರು, ಮೂರ್ತಿಗಳು ಅಂತ, he was a retired officer. Our alia, used to perform music concerts in the SSMR auditorium. ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ ಕೇಳೋ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟ, ತಿಂಡಿ, ಕಾಫಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. That was really a great era. So you are not only attending the feast Samaveda, also enjoying the guest worship. ಅದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ದೀಕ್ಷಾಚಮೆ. So we stop here because I don't want to encroach your time more and give you time for coming to the Aruna Prashna.
You are also going to have a wonderful time because Surya Bhagavan is all in all, Mr. Everybody. Therefore, we should try to know more about him. So I think we stop here, and that even the Vedas also should be prosperous by virtue of the sacrifice. Yagnena kalpantam. So this is an opportunity for me, for us, to know something about the Vedas or Veda Samhitas and Vedic literature, and why they are so constantly live even today, and is inspiration for so many people all over the globe, even in Russia. So there are so many, all countries, they care our Vedas more with respect. Yaro nam Srinivas friend Abu Dhabi in the Bandidru. That was the end of it. Because timings and so many factors are at least inspire them to listen to our recordings. So at least, yeah, because the time schedule is different. Adukosra people will be sleeping yet in California, here in America. Sir, so we see only 5 o'clock in the clock. 5 o'clock Bharat is gottilla. We don't know, 2 times 5 o'clock comes. Anyway, Hage, and Diksha and Yajurveda explain next class. Thank you. Om Swasti. Sahana Bhavato, Sahano Bhunakto, Sahaviryam Karavavahai, Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Shri Krishna Arpanamastu. Shri Veda Purusha Shirvadostu. Varna Prashna Chodana. Thank you, sir. Thank you, Gurula.